katono tetweyongereyo n'obubaka bwaffe nga bwe bubadde newankubadde nga ebadde evuddeko tubadde tuvuddeko ku mpewo abantu baffe bana bali ku Twitter. Elias Mulula Zipu naye tumuwulidde naye nga byonna bitambula bulungi. Kale tubadde tuvuddeko aba Twitter katubazzeeko mu ngeri yangu mangu. You just have to continue with the same video, no problem. Bagalwa balungi, tukomyewo mu ngeri yemu. Program giwulidde bulungi nnyo. Twatandise nga tubakulisaayo ate era tweyongera okwongera okubakulisaayo n'okwebaza emirimu gye mukola gyonna. Ababadde mu kanisa mwebale, abalina kye mufunye mwebale kuleetayo mugenyi wenna gwe yaleese omugenyi naddala nga wamugjeyo n'omusendasenda n'omuleeta ku church nogajja tugende olabe ku pastor wange jangu owulire ku kigambo n'omuleeta ate good news n'osiŋŋaana nga alokokedde ddala ng'alokose waliwo ebigambo birungi nnyo ebiri mu kitabo wano eky'okubikkulirwa. Ebigambo birungi nnyo nga Bayibuli erina byetukalattira okubanga tunywererako kkiriza bukkiriza byonna Mukama n'abitwala. Kati waliwo olunyiriri wano olwagala okuzingazingako oluyimba lwonna nga lugamba lutya? Lugamba naddala okuva ku lunyiriri lw'okuna olwo tusobola okuddayo emabega tusobola okukola ki naye agambye nti he will wipe every tear. Essula ya 21 olunyiriri lw'okuna mu Revelation Bible egamba he will wipe every tear from their eyes, nti alisangula amaziga gaabwe mu maaso gaabwe. Kamale okulaba who is on the door. Alisangula amaziga gaabwe. Yes. Who's that one? Alisangula amaziga gaabwe. Kyekigambo kye tutunuulira wano kati mu kitabo kino ekya Revelation. Bible etugambye nti chapter 21 verse 4 that he will wipe every tear from their eyes. Every tear kitegeeza nti okaabye emirundi mingi n'agamu ne weerabira nti wagakaaba. Ekizibu ekyo bwe kiba nga kyali tekivangawo, Katonda agenda kuleeta ekyomuyiika. Katonda agenda kugabirira. God will supply. God will give enough and sufficient grace. You to have surplus, you to have much enough that you may celebrate him, that you may glorify him, you may reach the level of worshiping the Lord who made everything. He will wipe every tear from your eyes. You know, he was promising them. It was fulfilled. Now, it is about us today. Now, it continues to say that there will be no more death. Okufa kubeera kuleeta okukungubagana okukaaba. Tewagenda kuddayo kuba wabaddewo okufiirwa nga Mukama alinga atalaba. Wabaddewo okuyiwa omusaayi nga Mukama alinga atalaba. Wabaddeyo abantu okubatulugunya nga Mukama alinga atalaba, kubateeka mu makomera. Eriyali yaŋŋambeko amiina mpulire. Teri Christine toliyo. Christine
There will be no more death, all mourning, all crying, all pain. Gy'oli Kristo kyampulira abagalwa balungi, abagalwa tegenda kuddayo kubaayo kufa kulala, tegenda kuddayo kubaayo kukaaba kulala, tegenda kuddayo kubaayo peyini ndala. Amiina. Mukama bw'amala n'asangula amaziga, teddayo kubaayo kufa. Mukama bw'amala n'asangula amaziga, teddayo kubaayo kukaaba. Kristo ompulira? Obadde oli ludda wa? Katonda waffe atusuubiza wano mu kubikkulirwa mu ssula ya 21 olunyiriri lwokuna lwe tubadde tusoma nti tegenda kubeerayo kubaayo kukaaba oba kufiisa oba kufa, era tegenda kubeerayo kubaayo any mourning, all crying, all pain, okukungubaga oba okukaaba oba obulumi. For the old order of things has passed away. Engeri enkadde y'ebintu gye bibadde mu ekomye, eyimiridde. Obadde olya kimu, obadde weebaka n'otabuguma, obadde onywa ennyonta n'etaggwaawo, obadde oli mu bbula, obadde oli mu peyini, obatambulira ku bodaboda, otambulira ku bugaali, waliwo no bodaboda nga pikipiki naye ya bugaali, okekkereze kubanga akagaali ko katwala 2 oba 5 ebye Uganda bye ŋŋamba. When God happens to wipe every tear from your eyes, buli kyokola eno Kristo tukiwulira, oba okolodde, oba oyayuyiza, oba oyuziza lupapula, oba oyuziza zipu. So kivuga nti olina okumyutinga bw'ompulira nga nkuyita then nova mute noddamu. Hallelujah. Amen. So when God happens to come down and brings his towel or holds his towel in his hand to wipe the tears from your eyes, expect the result of the following things. Expect the number of results as follows. 1, don't ever in your life expect death. The death of anything. The dying of your businesses, your visions, your plans, your happiness, your joy, your peace. Hallelujah. The death of everything will be no more. Ale toviirako ddala nemba nga tompulira. Ompulira? Amina. Okoze obulungi okukola ki? Okulekerawo bikwakwaya. Now, you'll not mourn. Ensi ekaabye, Uganda ekaabye, amaziga gali buli wamu, nga bwe tuyimba oluyimba nti Mukama kyusa amaaso go buli wamu kuziika. Tegenda kuddayo kubaayo kuziika. All crying, all pain. Crying kikomyawo emirundi 2. All pain. For the old order of things has passed away. It is God who makes the old order of things, the way people conduct their lives, the way things are done, to pass away. It takes time. So we should learn to give things time because of one reason, that time proves all these proves issues. Time proves all these proves issues. When they backbite you, when they falsely state against you, it takes time to prove that it was wrong or it was right against you or about you.
When they put Joseph in the prison, accusing him or charging him for the rape of the wife of Potiphar, as they stated so, it took time to prove that it was not true. What made it to be proved that it wasn't true is time. When time passed, they did not understand that it was God's plan to put Joseph in the prison. He had to undergo under 4 pits. I mean, undergo under 4 P's, not pits. P's. The first P represents a pit where they thrown him immediately when he brought food to his brothers. They said, "Hey, sekarotera uyu." The second P was to sell him to Potiphar. Abayisimayiri ne bamutwala bamugula silver simaya abiri mu maka. Bamutwala ne bamutunda. Bamutwala Misiri. Wa Potiphar mu nyumba. That's the second P. Then the third P was the prison. God had to set a prison for him, whereby he could find people who would connect him to the palace for the future. If anything could happen, or what happened in the future, when the king, had a bad dream, confusing dream, no one could explain it. So God went ahead of him and set a dream for the king. And the king dreamt and the phone nobody could explain or interpret the dream. And because he had set these people in the prison under God's will, so one who was restored, omusenero, the servant, oli omulala yali bamuwanise. Kakati, according to interpretation, them, or he told one of them that when the time comes and you are restored, remember me, say something good about me before the king, that I may be removed from this place, because I don't deserve to be in this place. But this man forgot. He forgot to tell anything about him for 2 years plus. But God had to reverse. God had to bring the dream again, to dream something, or to create something, and they brought a dream to the man, to the king, and he had to look for somebody who could do it, interpret his dream. This man who was in the prison, with Joseph, he remembered. That's when he remembered that there was a man in the prison who could interpret dreams. The Spirit of God is upon him. So while we're into the things that we dwell in, the things that we go through, that when it is God who has made it a pathway or a connector to the point or to the place or to the time whereby we maximize our potential or call on our lives or gift. So Joseph's last P to be fulfilled, it happened so that he had to go through the prison. And we have a verse in Psalms which says that when God had tested Joseph's character, the king sent for Joseph from the prison. It is God who went on making this guy to go through all these P's. How much have you gone through the troubles and circumstances that are tense and are so calamity to your life, and you were almost about to curse the day you were born, like a Job did, and you were about to curse the mother, or that that moment when they met to conceive you. So tolumba ebyo, Katonda alina plan gy'oli. Yusufu yayitamu pizi ezo ze nkugambye. The prison, it's the place where he was connected to. The prison, the prison is the real place where he was connected to his progress, to his success, to his elevation. He was elevated by God. No matter what he went through,
and how long it took place. Yatwalibwa n'akuzibwa. Katonda bwe yamala okumugezesa, Katonda bwe yamala okumugezesa, Bayibuli egamba nti Katonda n'akola ki? Katonda n'amugya mu kkomera. Munnange ndi ku Facebook mbuweereza, you'll call me later. Ndi ku Facebook mpeereza, lindako. Haleluya. Mukama yebazibwe bannyabo ne bassebo. Amina. Yes. Abagalwa balungi, Mukama Katonda alina watuyisa olw'ekigendererwa, alina watuyisa era alina ensonga lwaki atuyisaawo. There will be no more death, all morning, for the old order of things has passed away. Yusufu yabiyitamu, ekyo ne kikubwa amabega. Katonda eyamulaba nga akyali muto n'amuloosa ebirooto, yalina engeri gy'agenda obituukirizaamu, naye nga si ya mirembe, si ya ssanyu, si ya mirembe. Katonda n'amuyisaamu. N'olwaleero njagala kubuulira gwe mukwano gwange ti Katonda ajja kukuyisaamu. Njagala okuzzaamu amaanyi. Katonda ajja kukuyisaamu. Katonda ajja kukuyisaamu. Eyayamba Yusufu gwe bateeka mu kkomera n'avaayo n'afuuka katikkiro, gwe baasuula mu bunnya bw'empologoma Danyeri n'avaayo n'abeera promoted, Mesaki, Shadraki ne Abedunego ne bavaayo ne babeera promoted, ye Katonda y'omu. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I'll give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all these, and I'll be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practices magic, arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fire lake of burning sulfur. This is the second death. Oshegera. Ebigambo ebyo byonna biriwo okutuzaamu maanyi. Nti laba, he who was seated on the throne said, I am making everything new. Waliwo byakola ebipya kati. Waliwo byakola ebipya. Bwe yali atandika eno mu lunyiriro olusooka agamba nti, then I saw a new heaven and a new earth. Ensi enkadde y'ebiseera bye eby'okubonaabona n'ebizibu by'oyiseemu. Eggulu eppya kwe kubanga otandika okusaba nga Katonda akuwulira. Eggulu eppya kwe kubanga tekyakubeerera kyuma ng'essaala ziringa ezikuba ku kisenge. Biweddewo. Kati eggulu lipenetratinga. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new God, prepared as a bride beautifully dressed for the husband. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people,
and God himself, hallelujah, will be with them and be their God. So Mukama asangula amaziga, Mukama yebazibwe. Ekiro ky'olwaliro nkusuubiza Katonda akusangulira amaziga, akolera ebintu ebijja, akugirewo eggulu ekkadde, akugirewo ensi enkadde, akukolera ebintu ebipya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bannyabo ne bassebo, Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo tugenda kuddamu mu ddakiika ntono nnyo ate tweyongere mu bigambo bye bimu. Katusooke tumale okufuna ka break katono. God bless you. Qualitina? Hello? 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 Nze ndi waka. Kanda kamala okulaba. Amida ali mu motoka. Kamala omubuuza. Ankubidde essimu ndi ku mukutu. Por favor, deje su mensaje. Por favor, deje su mensaje para... Hello? Hello? Ndi ku mukutu obadde ogamba otya? Madde nkugamba munaye emotoka efunye ekizibu. Kizibu ki? Waliwo ekintu ekireekaana ennyo indati n'owebweru akola ki akiwulira kireekaana. Kati oli ludda wa? Nkomyewo mpakizi wano naye nzize nvuga mpola singa nakomyewo dda ovuga mpola kuba gy'okoma okwongeza sipiidi gye kikoma okuleekaana. Kitya? Simanyi oba kiri mu mupiira. Nkidde n'okutya ne nga mu mupiira guyinza okuba gwesala nga nze simanyi. Kimanyi nga kireekaana era nawe kati ne ngamba kangende kibere ddala kasita. Mvuddeyo eno ku kyaki nga kiri walyoke naye bwe ntuuse oba tusenga wa nga nakayita